itano mithiru Bururi ni watungirwo ni uhoro wa kieha thutha wa kuragwo na njira iri na kiriga kwa mwarimu munene wa thukuru wa Kiru Secondary mwena wa Murang'a Solomon Mbũthĩ na thutha wa uthuthuria wa ihinda riu riothe mwikwirwo munene hari njuragano ino na uria ni mutumia wa Solomon Mwangi Jane Mbũthĩ uria nake ari oro mwarimu munene wa thukuru wa Ishashiri mwena wa Gatundu arerikana ni ahutanirie na gikuo kiu na ragathikwo kioho kia miaka 30 njera. Kumania na hau tabarira ya njera-ini citu irarumanirira nake nginya kuria aratindikira kioho kiu njera-ini ya atumia ya Lang'ata. Niwe uyu riu. Umelalaje lakini? Uko salama. Hello. Nzuri sana. I'm fine, thank you. Salama. Kabisa. Kabisa. Kuona. Asante, karibuni sana. Principal Jane Mbũthĩ arambĩrĩria na gũtwĩra uria muturire wa njera wi muritu. Ninashukuru kwa sababu wakati nilikuwa mwalimu kutoka 1995 katika subjects zangu, kwanza wakati nilikuwa mwalimu nilikuwa nifunza subject ya history na CRE, and I want to appreciate that kuna wanafunzi wengi ambao walipita katika hizo subjects, na mara nyingi kwanza CRE wakati nifunza ilikuwanga inaongoza na ikienda sana iwe namba 2 ama namba 1, and I appreciate that there are so many of them that pass through my hands. Nikaenda katika Daragwa Girls, nikaendelea na CRE, nika specialize pia na CRE. Nataka kusema ni wanafunzi wengi ambao pia walipita katika hiyo subject ya CRE na wakaipenda. Na isitoshe wakati nilikuwa as a teacher, just as a teacher, achievement ile napenda sana, nilikuwa mwalimu wa guidance and counseling, and I molded the students and I'm so proud of what they became. Pia deputy, wakati nilikuwa deputy nilikuwa na combine as a guidance and counseling in guidance and counseling knowledge plus deputy as a discipline, and I want to tell you nilikuta shule ambayo ilikuwa na indiscipline sana, Daragwa Girls, and I want to say that niliweza kama deputy kuishikilia kwa miaka hiyo 4 ambao nilikuwa pale, na hakuna hata siku moja ambao wanafunzi walienda katika migomo. Nikabadilisha pia tabia zao kimasomo, tukaimprove. And I want to appreciate that at that time when I was in Daragwa Girls, for the first time, we got A-, which were never there in that school. And I'm proud of that because it was during our tenure. It's unfortunate, nilishikwa 2016, na wakati huo nilikuwa mwalimu wa CRE. Nilisema nitachukua jukumu ya kufunza CRE class. And you know what? It was when I was being called, unfortunately nilikuwa napigiwa nikiambiwa vile CRE yangu imefanya vizuri sana, imeongoza, lakini nilikuwa katika already cells. I had a mean of 8+. Na kuendelea ikakuwa imeongoza. Wanafunzi wengi wakapita. Kutoka wanafunzi 2 3 ambao walikuwa wanaenda university, that year itself, 2016 wakati nilimalizia mwaka huo, over 20 or almost 28 students went to the university. I'm proud of that. So wanafunzi wengi ambao wamepitia katika mikono yangu, nimeona Mungu akiwatendea na nimeona matokeo mazuri. On top of that, shule zile nimepitia nimeona zikiinuka juu. I thank God for that because your effort yangu. Imagine bwana Kibe, wakati nilikuja hapa, si nilishikwa nikakuja, nilienda Murang'a prisons mara ya kwanza. Kuna madams nilikuta huko ambao walikuwa wanafunzi wangu. Nikaenda Thika prison, nikakaa for 3 days. Later nikaletwa hapa katika Lang'ata Women Prison. And to be very frank, Lang'ata Women Prison nimekuta madams officers ambao pia walipitia katika mikono yangu, wanafanya kazi hapa. Kuna wanafunzi kama niko na wanafunzi 2 3 ambao nilipata pia wameletwa katika as convicts, wengine remandees, wengine wakatoka. So nilikuwa nataka kusema hakuna yoyote ambaye huwezi kuta hapa. Reke twambe tumumenye wega. Mbũthĩ ni my husband, the late husband. Ambaye alikuwa anaitwa Solomon Mwangi. Wakati niliolewa na my husband, we married in 1999, tukafanya harusi na tukabarikiwa na watoto 4. So mimi dakika hii ni mama wa watoto 4. Msichana wa kwanza ako 21 and 22 years. Nashukuru Mungu that I have very good parents. Walisimama na sisi, wakasimama na mimi. Nikaenda katika shule ya upili Starehe Primary School. Then I went to A-level, Jojo Girls A-level. Nikamaliza, was admitted in Moi University, nikafanya degree of education. And in 1995, nika graduated and I was posted in Pondo Secondary School.
Nikafunza kutoka 1995 all the way to 2003. 2004 nikakuwa deputy principal of Daragwa Girls, iko tu Nyandarua, and I worked there from 2004 up to 2008. Nika apply, there were interviews that were being done, and I thank God. I thank God for everything, and I became the principal Faris Secondary School, iko tu Nyandarua. That was a mixed day school. Nikakaa kutoka 2008 all the way to 2013. So during that time, my husband had been transferred in 2001 to Murang'a County. So all through we had been trying to look for a transfer ili arudi Nyandarua because we were a young family and he needed to be together, lakini hatukuweza. So in 2013 we applied for a transfer ili tuwe karibu with each other as a family, and we wanted to be around Thika. And fortunately, I got a school in Gatundu. That's why I was taken to Ishashiri Secondary School. This was a day boarding school. Ni pigo kubwa sana. Unaweza imagine, umesoma, umejitolea, you have sacrificed all your life to make a future. And nimesoma kutoka primary all the way to university, umepata kazi, and maybe I forgot to tell you that after that, together with my husband, tulirudi for masters. You can imagine, and you're a principal for that matter, when you figure, you're a role model kwa wanafunzi, you're a role model kwa wazazi, kwa walimu, kila mtu anakutazamia ukiwa kiongozi. And then here you are, all of a sudden from nowhere, you have been arrested na unaletwa jela. I'll tell you, 13th of November 2016 was a nightmare. Jane Mbũthĩ arauga gĩkuũ kĩa mũthuri wake kĩarĩ igũtha harĩ we na ciana ciake. Mimi sikuambiwa, hakuna mtu aliniambia. Tarehe 12 ilikuwa on a Saturday, pia hakuna mtu yeyote aliniambia ya kwamba my husband amepatikana. Even DCIO Murang'a ambao walikuwa wanafanya investigation ya hii kesi, sikuambiwa. Tarehe 13 was on a Sunday. Hakuna mtu ambaye aliniambia ya kwamba my husband ama watoto wangu, familia yangu, that my husband has been found murdered at Karakuta. But on that very Sunday, nakumbuka vizuri sana, my sister, she's called Anne, alikuwa anatoka Nairobi akikuja Gatundu, because that day nilikuwa na marafiki wengi wamekuja, my relatives, we had come to pray. Walikuwa wamekuja kutujulia hali and to encourage us. Akanipigia simu akaniambia, "Sis, have you seen today's newspaper?" Ilikuwa Sunday Nation. I remember very well, 13th of November 2016. Kamwambia hapana, sijapata because I'm still in the house. Akaniambia ninamkam na ninakuja nayo. When she came, the shocking part of it ilikuwa imeandika that the wife to the principal Kiro Boys is being suspected to be involved in the disappearance ya bwanake. Na kwa sababu alikuwa na relationship wakiwa na anaitwaje, that she had a relationship, a love affair with the Kasarani CID. Honestly speaking, I don't know anybody, and I'm saying this if I have to swear using the Bible, I did not know any CID from Kasarani at all. So wakati huo mimi nilikasirika, nikauliza what is this nonsense all about, but nika-assume, nikadhani hii ni maneno ile tu newspaper wanaandikanga maneno ambao haina mwelekeo. So around 8 p.m. saa 2 ya usiku nilisikia mlango umebishwa na CID wa Murang'a wakaingia. So nikawakaribisha, nikauliza, "Do you have any good information or anything about my husband?" Wakaniambia, "No Jane, nothing yet. Lakini unahitajika katika Murang'a by county CID. Kuna maswali angetaka kukuuliza, 1, 2, 3 things." Nikamuuliza usiku, akasema ndio. Nikajitayarisha. And I told my kids, "Please make sure mumefunga mlango vizuri na msilale sana because mom is coming back." Nikatoka nikaenda na wao. Kufika, hakuna kwa CID nilipelekwa kwa police station. Nikauliza, "This is not CID office." Wakaniambia amesema utamgojea tu hapa. By that time my brother nilimpigia simu. He works in the armed forces. Nikampigia simu nikamwambia, "By the way, kuna CID wa Murang'a amenikujia, ameniambia I need to write a statement or some questions by the county CID." Ili sent ninafungiwa kwa sababu ya ripoti ambayo ilikuwa wapi? Katika Sunday Nation. Yeah, that I'm the key suspect about the disappearance of my husband, tukiwa na CID lover
wa Kasarani. So it never clicked to my mind for real, honestly, that I'm being arrested in the murder of my husband. I didn't sleep. I didn't sleep. I became, it was, I can't explain even today. It was like umetoka huko juu umegonga chini. The impact was so much on me. I just cried the whole night. And I was trying to ask myself, what is this all about? Asubuhi yake, that is on Monday, 14th November. Asubuhi yake, kitu saa moja, saa mbili, ikielekea, my brother came. Note that, up to now, hakuna yeyote ameniambia lolote, hata askari. My brother David came, the gentleman who was working in the armed forces, akakuja. Akanisalimia, akaniambia wamekwambia chochote? Nikamwambia hapana. Akaniambia by the way, Bro Solomon was found murdered. Was found and he's murdered and his body was found at Karakuta Coffee Plantation. That was the most devastating news I've ever had in my lifetime. You can imagine, uko Kasel, you don't know anything. Na asubuhi unaletewa information that your own husband has been murdered. It was a mourning time for me, but nobody understood me. Wengi walikuwa nasema najifanya. I was real. I was mourning the murder of my husband. I was now, after maybe 30 minutes, CID walikuja kaniambia kwamba ninapelekwa kotini. Nikauliza, why are you taking me to court? Over what thing have I done? Wakasema, we are taking you as a key suspect towards the murder of your husband. The worst is my children. Again, you can imagine, I left my children kwa nyumba ambao ninawaambia ninarudi. And in the course of the day, I got to learn that walipata breaking news. My daughter slept in my bedroom, the firstborn daughter, waiting for me. The others were still there. The first thing they did at 7 a.m. ni kufungulia TV na kufungulia inaitwa radio. And like any other mwananchi, nobody cared. Like any other mwananchi, my children were getting the breaking news from the TV, from the media. We nĩ atĩa ũĩ wĩgiĩ gĩkuũ kĩu kuona nĩwe ũkuithagio mũrigo wothe mwena ũcio mũthitangĩtwo nake? Kweli wa mambo iko hivi. Unajua lazima mtu ajue ukweli wake. My own husband was not murdered. Wanasemanga aliuliwa tarehe 6. He was not murdered on tarehe 6 of November 2016 at Karakuta Coffee Plantation. No. My husband was still alive at tarehe 8. Why am I saying that? Tarehe 8, we talked with him through the phone of the abductors who abducted him. Kweli kabisa niko katika jela kwa sababu ya kifo ambacho mimi sijahusika. My husband, insist on one thing. I want you to note this, Bwana Akife. My husband last signal, kwa sababu wakati Monday tulipigiwa simu, ukweli wa mambo uko, na ni ukweli kabisa, that the signal of my husband, the last signal pahali simu yake ilipoeshewa, it is at Kiriaini at 8:40 p.m. Why am I saying that? Kwa sababu wakati tulipigiwa simu, chairman wa Kiru Boys, anaitwa Mr. Kuria, is one among so many people who called me to confirm this information. Alinipigia simu na akaniambia, Madam Jane, is it true what about your husband? Nikamwambia ni ukweli. In fact, nimeomba ruhusa ili tuende to find out the truth. I want to travel to Kiru Boys so that I can know the facts on the ground. Aliniambia, I'm also coming. Nikamwambia mimi sina gari, unless tumbie kaa. Akaniambia hapana, let me come so that I pick you. Nikamwambia it's all right. Do you know what? He came, nika hand over school to the deputy as an examination manager. I took a taxi up to Kenyatta Road. Nikampigia simu nikamwambia, how are you? Where are you? Akaniambia tumedecide kuingia Ruiru. Unasikia mimi siko? Tumeingia Ruiru police station. We are coming, kindly wait for us. Wakati waliingia Ruiru police station, waliambiwa na CID. Wakakuja wakanichukua. Wakaniambia, by the way, we are told by the CID at Ruiru that your husband last signal, ili simu yake ilipoeshewa, ni Kiriaini at around 8:39 kenda 8:40. Akaniambia wako yeye, chairman Kiru Boys, na his friend and a driver, he's an architect. Wakaniambia, no, let us go back to Kasarani. We confirm this information that we are being told because Kasarani has a bigger headquarter, where CID. And that's how we went back to Kasarani police station. And that's why I'm telling you, I didn't know any CID, and that was the first time. And that's how story kabadilisho ya kwamba nilienda kwa CID kuficha. Hata nilikuwa naambiwa naitwa Mohammed, somebody I even don't know. So I want to just conclude and say that Kasarani, the same thing, they confirmed my husband last signal was at Kiriaini at 8:39. To conclude the story,
To conclude the whole story, my husband was abducted at Keriaini around 8:39, 8:40 p.m. My husband was not murdered on that 6th. He was still alive on 8th because we talked with him through the abductors who ambao walinipigia simu. And when I handed over their number kwa Saidi wakaanza kusachiwa, these guys, they told me I'm going to regret. And therefore he was murdered between 8 around there. And later they dropped the body and they dumped my husband's body at Karakuta coffee plantation. Principal arauga arĩ na mwĩhoko ihinda no rĩgakinya aume njera. It's very humiliating. It's embarrassing. Nĩ gĩconoko kĩnene. Tondũ I'm expected to be a role model. I'm expected to be an example. Nĩwacoka nĩwarehwo nĩwatuĩka we wĩ mũragani. Ciana iria ũtũraga umeraga atĩrĩ don'ts and don'ts. Makiu, I'm a CRE teacher. Mwarimu ũrĩa ũthomithagia ndini ũrathomithia ũhoro wa Ngai akera ciana mutigeke. Besides being mwarimu wa ndini, I've been saved. Me, I know the Lord. I'm saved. I got saved when I was in college, in the university. And I'm there in church, ndĩratongoragia nginya kanitha. Nĩndĩraina nginya kanitha, ndĩratongoria nginya kanitha, district ĩtũ nĩ manjũĩ. I was in PCA church. And ucoke okorwo niwe werwo woraga mũthuri waku, it was so devastating. It was bad. Nĩ gĩconoko kĩnene. Not only to me, even my own children. Ũndũ ciana nginya citingĩahotire nginya kwaria, matihotaga kwaria, ona niĩ mwenyewe rĩmwe nĩ ngiraga ngaremwo what can I say. Ũrĩa Ngai arandeithirie rĩ, tondũ let me say ona gũkorwo ndĩ mĩaka ĩyo 5 ndĩraikarire remand ngĩthiĩ na mbere na cira, it was not easy. It's not easy. Ũrĩa Ngai arandeithirie gũkinyũkia ikinya rĩu, gũkinya nginya hau nginyĩtie mĩaka ĩyo 5 ndĩmĩte 5. I believe that the same God who has made it happen will see me through. Because he handũ ndakinyĩte mbona ndarĩ very bitter with everybody because nobody understands me. Nobody knows exactly what is happening and nobody wants to give me time to explain what has happened. No, mũragani. But what I did, I decided to hide myself more and ask God, what is the reason behind this? Because the story of Joseph has really encouraged me a lot. That God has a reason for everything. He was at the throne, arĩ ũgĩtĩ-inĩ, maũndũ ma mothe magĩkĩka. Gũtirĩ ũndũ Ngai atoĩ. He knows everything. Even ngĩkoka nginya kuoho tondũ I had 5% nĩ anjĩraga no njoho. 5%? Why? Because of the pre-bargain that was being done. But the 95% was telling me the truth which came to the court. There's a possibility that the truth shall be seen. So, it was hard. Ona rĩrĩa ndacokire kuohwo rĩ, nĩ Ngai waheire hinya. Nikona sasa kutoka kesi yangu, kuna mambo mengi ningetaka kuambia watu. Ya kwanza, kuna watu wale ambao wametenda na Mungu amewaleta hapa wakaweze kubadilika. So jela ni ya anybody. Yule kwa sababu hakuna mtu afanya dhambi. Siku yako ukipatikana unaletwa hapa ili Mungu akutengeneze vile anataka. Na ukikubali Mungu anatoa watu. Hata nimeona wengine ambao wametolewa tu na appeal zao, wametolewa pia na acquittal zao. Yet they did. But when they dedicated themselves to God na Mungu akawatumia, wakatoka na walifanya. Number 2, jela ni ya pia watu ambao hawajatenda. Hawajafanya. But for reasons that are best known to God, wanakuja hapa kama vile sasa niko hapa. Na Mungu anatupitishia hapa kujua kwamba anybody can be in jail. For example, mimi sikuwa nafikiria kunao wakati wowote naweza kuwa jela. Na wanafunzi wangu hata wale wananijua. Wakati particularly was an administrator, nilikuwa deputy na principal. Nilikuwa nawaambia, someni msipate kuwa watu wa kuhustle na muhustle kwa njia mbaya mjikute katika jela. I literally didn't know that I was going to be part of the people in the jela. So jela ni ya watu, ni mtu yeyote, you can be part of it. Ĩno nĩyo ndũmĩrĩri yake kũrĩ family yake. My in-laws, and I'll mention you by names. I have 2 important in-laws, Lucy Wangari and Mary Njoki. Those are my 2 sisters-in-law. There is also my sister-in-law, the wife to my brother, Mama Peter, and the family. I have a message for all of you. I know you never believed in me after you got information from the media, but you know very well, and you know from deep in your hearts
how much we loved each other with your brother, how much we related well with your brother. And true to the word, there is no way that I could have even thought of murdering your brother. Don't ever forget where you come from. People might say whatever they want to say, but search in your hearts because you know the truth. I know kuna mambo mengi mumenitendea, but remember, this was your brother, these are the children of your brother. Hata kama mulikataa waende katika mazishi na mkaniambia vile kulitendeka, you apologized, I took that apology. Hata kama you went to my accounts, our family account, Wangari, and you withdrew that money, which was meant and which is meant to be educating my children, I've forgiven you. I wish you can just do the right thing by returning that money so that the children who are suffering today can be able to go on with their education. I wish whatever you took, the titles you took and the shares you took and everything you took from my family, my house at Kiru Boys, just know that you don't share your brother. We worked hard for them. I don't see the reason as to why you should be grabbing what belongs to your brother. If you loved your brother, I wish you can start loving those children as your own. My kids have a big heart. They have forgiven you, I've forgiven you, but just do what is right. And once you do what is right, I know my God is gonna bless you. Rĩu Jane Mbũthĩ gũkũ njera no mwarimu o ta ũrĩa ararĩ mwarimu nja wa njera. Si Mungu akuachilia watu wake. Na ile anataka juu yangu itatendeka. Na ndio ninasema niko na imani ya kwamba hiyo miaka 15 ambayo inasemekana ninakaa hapa haitaisha. Mungu atanipigania kwa sababu he knows why he has brought me here. That is one thing. Number 2, about going back to school. Unasema kama miko credible, image yangu imeharibiwa. No, because the truth will come out very soon. Na unajua wakati ukweli utapatikana, for me I'm not guilty. For me hata sijihukumu. Ingekuwa mbaya kama mimi mwenyewe ningekuwa najihukumu. You know the world can say anything and you give them allowance to say anything. So wakati nitatoka wakati huo kwa sababu najua siku moja ninatoka, I know God will be showing me where to go and what to do because he has a reason why he has kept me here. Either I might go back to school or I might never even go back to school. Njĩtagwo Senior Sergeant Mary Kamau na niĩ ngoretwo gũkũ ta mĩaka 30 kibe. Na nĩ ngoretwo na andũ aya kwa ihinda inene toguo wakĩigua mĩaka yakwa. Nĩ ndutagĩte kawĩra na ndĩ hakuhĩ gũthiĩ retire kigo. Na especially ihinda ta rĩrĩ nĩ iritũ mũno kũrĩ Principal Jane kana mwarimũ tondũ wa mbere we nĩ kwĩra areraga ciana. Na rĩu nĩ kwĩrwo areragwo. Na nĩ kwĩrwo akoretwo akĩrwo. Rĩu koguo ũhoro ũcio nĩ ũkoragwo wĩ mũritũ mũno. Agĩkeĩtĩkia neĩtĩkĩre. Na nĩgetha acoke aikare agwe thĩ nĩgetha tũkinyanĩre nĩgetha twaranĩrie. Koragwo hari horo mũndũ nĩ tũhũthagĩra andũ metagwo professional counselors na psychologists nĩgetha mahote kwaranĩria nao. Nĩ tũkoragwo na itũ mandĩkĩtwo thĩinĩ wa prison na bado nĩ tũkoragwo na andũ angĩ merutagĩra gũka andũ a wendi mwega arĩa mathomeire ũhoro wa counseling na magoka makamateithia na nĩgetha mamarute harĩa mũndũ arĩ in a fixed mind nĩgetha acoke kwambĩrĩria mũtũrĩre na move on. Njĩtagwo Simon Kibe na ĩyo nĩ tabarĩra ya njera-inĩ citũ kuma njera-inĩ nene ya atumia ya Rang'ata gũkũ mũciĩ wa Nairobi.